Hello. Hello guys, welcome to the stream. Uncle. அதான் கிளிம்ஸா காமிச்சாங்களே bro, அந்த வேகாஸ்ல வர மேப்பு. ஓ good boy. Straight go. போதும். அப்படியே விட்டுருவோம்.
ஓகே அக்கல் வச்சுக்கலாம். ஓ மை காட் அங்கே அடிக்கல். How you doing, Sam? Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Cargo verified. Thank you. Delivering cargo. Thank you. We've all been feeling the loss of Central Knot City. Okay. No one seemed to know what it meant for the organization, or the UCA, or us. But the oxytocin will take the edge off, and that'll be a big help. Won't be long before we're back on track. We may have a lot. This is great. Thank you again. Yeah, everything looks to be in good order. And soon our way station will be too, I hope. Yes. You're with the second team, right? Link rate 1. Where are the others? Dead. Caught in the void out. No way. That one blast got them all? And what, they just sent you out on your own? I mean, if it was just a delivery... Okay, let's attack. That'd be one thing. Porters come through from time to time, but... The second team was meant to bring the Cupid. They were going to connect us up. 3 years we've been waiting for help. 3 years. And they sent us one guy. Shit. Tell me you brought more than the Oxy, at least. I've got the Cupid. You... Really? So it's true. They finally got it working. Well, then you just might be the answer to my prayers. So what are you waiting for? But you put us on the goddamn grid. To the MC. வாங்க ACDS வாங்க ஜினுஷன் welcome வாங்க bro. வாங்க how was your day? ரெண்டு பேருக்கும் எப்படி டே போச்சு? Connection to Capital Knot City confirmed. It's really happening. Just like Amelie promised. We can finally do what we came here to do. Hey, you're headed west, right? Gonna be a lot of people happy to see you. Guess you'll keep on till you hit the coast, huh? Which means you'll get to see Amelie in person.
Oh, that's something. That is really something. Okay. Me, I've never met her. Only seen her hollow messages back when I was with the first expedition. Well, anyway, you best be careful on the road. There's some bad people out there. More than good, some say. But I don't need to tell you that. Thank you, Sam. என்னத்த By டெலிவரி bringing பண்ண that bro? way station into the Cairo network, you've put it in direct contact with those of us back here in Capital Knot City. Right. ஆமா டாஜ் What's வந்து next? West of the way station are a couple of structures our previous expedition put in place. And beyond them is your next destination, Port Knot City. It's on the shore of a crater lake that formed after the first void out. Your முடிச்சுடா objective is இல்ல to ப்ரோ link 2 up ஆடணும் Port and நான் Capital Knot. But to do சொல்றேன் that, நான் you'll need கொஞ்ச to நேரத்துல utilize our ஆடலாம். facilities as additional waypoints. They'll be essential for establishing a stable connection. நீயே Given the நீயே distance we உன்னையே need to இது cover, பண்ணிப்படா we're looking கண்டிப்பா at using a சுத்துருவேன் distribution center ஆடிசில and a ஆடணும் power station, as to which you should head for first. நான் பண்ண தேவையில்ல Start with the distro center. We've got some cargo that needs delivering anyway. Check the nearby delivery terminal to pick it up. Good work. New order available. Please access delivery. Your hard work's paying off, Sam. ஓகே Thanks to the increase in network capacity, சூப்பர் HQ is now in a position to provide you with additional materials and support. ஓகே Should prove useful. Good work. I see you. Feel free to submit it. If you come up, it'll be even. You can rest easy knowing you did your part. ஓகே 1 2 3 ரீமேக் வர போகுது இல்ல எஸ் அது பிஎஸ்ல வந்துரும் மோஸ்ட்லி பார்க்கலாம் எப்படி பண்றாங்க பார்க்கலாம் Delivering cargo. interested another player. Anybody home? Okay. இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு என்கிட்ட aggregate-ல? To build a post box, you'll need to use a PCC. It goes without saying, ரொம்ப but if you're excited-ஆ not இருக்கு. already பார்க்கலாம் carrying a நல்லா PCC, நல்லா you'll வரும் want தான் to நினைக்கிறேன். fabricate one. Sam, you can கெட் use that ஸ்பேஸ் மாதிரி PCC to build a ரீமேக் post பண்ணால் box. அது அதே ஃபார்மேட்டில் இல்லைன்னா அந்த எம்ஜிஎஸ் டெல்டாவில் 2 ஃபார்மேட் கொடுத்தானுங்க ஒன்று லெகசி ஸ்டைலு இன்னொன்று நியூ ஸ்டைல்னு கொடுத்தானுங்க அந்த மாதிரி கொடுத்தா கூட சூப்பராக இருக்கும்
என்ன பண்ணுது? To build a post box, you'll need to use a PCC. Okay. It goes without saying, but if you're not already carrying a PCC, you'll want to fabricate one. சைடு விடுறதோட சேர்த்து ஒரு கேம் ஆகும். சேர்த்து விட்டாங்க சன்ஸ் ஆஃப் பார்ட். பார்த்தேன் ப்ரோ. அது காலையிலே பார்த்துட்டேன். அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் பிளேன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது காலையிலே பார்த்தேன் ப்ரோ. சூப்பராக இருந்தது. To build a post box, you'll need to use a PCC. It goes without saying, but if you're not already carrying a PCC, you'll want to fabricate one. பார்க்கலாம். To build a post box, you'll need to use a PC. It goes. Order assigned. Sam. You'll need a PCC to build a post box. Fortunately, you can fabricate one at any terminal. பார்க்கலாம் எப்படி வருது. அப்புறம் உங்கள் டே எப்படி போச்சு மேத்யூ ப்ரோ? எப்படியா போகுது? நல்லா இருக்கு. நல்லா ஆக்ஷன் கேம் மட்டுமே ஆடுறவங்க ஆடினா இப்படி தான் சொல்லுவாங்க, வாக்கிங் சிமுலேட்டர் தான் சொல்லுவாங்க. இது நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக போகுது. அப்படியே ஷூட்டிங் கேமு, ஃபைட்டிங் கேமு, வேறு என்ன ஃபேமஸ் ஆனன்னு ஜான்ட்டோம். அது இது ஆடிட்டு இது ஆடுற சமயத்தில் சூப்பராக தான் இருக்கும். நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்.
இதே மாதிரி மெட்டல்கி ஷூட்டிங் கேம் மாதிரி தெரியலையா லிட்டரலி படம் ஆடுற மாதிரி தான் இருக்கு ஷூட்டிங் கேம் மாதிரி தெரியல நடுவில் ஷூட்டிங் வரும் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஆமாம் டச் சம்கின்ஸ் ஆகி Heads up, Sam. Your cargo's been pinged. Pinged up? Now, before someone has eyes on you. Get to your destination ASAP if you don't want to get caught. ஆஹா இப்போ தாங்க ஸ்மூத்தாக போகுதுன்னா அதுக்குள்ளே ஆள் வந்தாங்க அது பக்கத்தில் போவோம் கிளம்புறாங்களா வராங்களா Trouble, huh? Good thing it was raining. Even they know better than to mess with BTs. மழை வருதுனாலயா ஆஹா நிழல் வேணுமே அங்கே ஏதோ ஒரு நிழல் கச்சுது ஆஹா ஷெல்டர் வேணுமே போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறது ரேண்டம் ஈவெண்ட் தான் நினைக்கிறேன் முன்னாடிலாம் வரவே இல்லை ரேண்டம் தான் நினைக்கிறேன் கேன்டீன் I'm Sam! ஐயோ இது கவனிக்கவே இல்லை பிளேயர்ஸ் டோட்டல் லைக் 1000 ஏய் லைக் போட்டுருக்காங்கப்பா ஆன்லைன் லேடர் பிளேயர்ஸ் டோட்டல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஓ நான் எந்த ஓகே ஓ யாரும் இயரில் பிளேயர்ஸ் நான் கொடுத்தது தான் 1000 தான் ஓகே இன்னும் ஏரியா தெரியல மழை இன்னும் பெய்யுது போனால் அந்த மாதிரி இதுவாகுது இது போரி கலந்துது அது அப்படியே கழிச்சு தான் போகும்
ரொம்படா அவ்வளோ வச்சுருக்கோம். Single tick one. All those data manual. Deployed. லாங் கேம்ஸ் ஃபெட்டிக்கு எனக்கோ அது எப்படி தான் ஆகுது. அதுதான் சைபர் பங்கே இன்னும் முடிக்காம இருக்கேன். முடிக்க ஆன்லைன் சயின்ஸ் சாமுரை பிளேயரா? All markers தமிழ் இப்போ ட்ரிபிள் ஹெச் மாதிரி லைட்டாக இருக்கிறான். வாங்க ஹரிஷ் பாட்டன். ஜஸ்ட் ஜீசஸா ட்ரிபிள் ஹெச் மாதிரி இருக்க வாக்கிங் டெட் சீரீஸ் பார்த்துக்கிறியா? அதில் வரும் சினிமா ஆக்டர் இருக்காங்க, அதில் வரும் வாக்கிங் டெட்டில் வரும். லைட்டாக கொஞ்சம் மசில் ஃபேட் போட்டோன்னா நார்மல் ரீடர்ஸ் லைட்டாக ட்ரிபிள் ஹெச் மாதிரி மழையில் போவா வேணாம். ரொம்ப தூரமாக இருக்கா. அது போன வாட்டி பர்சன்ட் தூரமாக இல்லை. யூட்ஸ் பிடி ஓ ஓ இங்கே மியூல்ஸ் இருப்பானுங்க, இங்கே பிடி இருப்பானுங்களா? ஆஹா, ஓ முன்னாடியே குறிச்சு வச்சுக்கிறானுங்கப்பா. ஜக்கர் ஜேம்ஸ் ஷெல்டர் ஃப்ரம் டைம் ஃபார் ஹியர். ஷெல்டர் அங்கே பாரு போட்டு வச்சுக்கிறாங்க பாரு. என்னது ரோப்பு போட்டு வச்சுக்கிறானுங்க. சார் மெக் சலாட் ஜீசஸ் கோட் காலை வச்சு தம்ப்நெயில். ஐயோ அது எப்பயோ பார்த்துது அந்த போஸ், எப்பயோ பார்த்துது. ஓகே டைம் ஃபால் இங்கே தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன், இல்லையா? Careful. Wait for me.
வந்துச்சா டிபி வந்துச்சுல வந்துச்சு டிபி வந்துச்சு ஆஹா ஆஹா அதில் வரமாட்டான் இருக்காது இவன் பார்த்துருப்பான் அந்த விஸ்வானுக்கு அவன் பார்த்துருப்பான் கேமா பர்பஸ் அதில் வரமாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் போயிருக்கலாம் சரி அது எடுத்துட்டாங்க அதுக்கு மேலே அவனா தெரியல நான் நிஜமா பார்த்ததில்ல இவனுக்கு தெரியும் ஒழுங்காக போகணும் மாற்றக்கூடாது வாக்கே பண்ணிட்டு இருக்கான் Something wrong, Sam? I don't know. Kid doesn't look so hot. Nothing to worry about. Its functions are temporarily suspended, but they can be restored. I can perform the necessary maintenance at a distribution center. Hurry, though. Okay. Okay. ஏண்டா லேடர் எப்படி போட்டு வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குதான் இந்த லேடர் ஐயோ இது வரக்கூடாது When the strain on your BB exceeds sustainable levels, it triggers the production of harmful compounds,
and the body, Cargo in plates. essence, Cargo begins plates. to attack itself. It's called autotoxemia. If your BB's not performing to spec, drop by your private room and see if the incubator helps. Super. Good touch. And low fuel தேவையான சார்ஜ் அது போய்கிட்டோம். Hey bike. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons and moving arms. Cargo verified. Thank you. Decontaminating suit. Rest is advised. Way station folks told me all about you. Sam Bridges, with the second expedition, right? The guy expanding the chiral network on his lonesome, when he's not out making deliveries. So what'd you bring us? Let's see it. Talk about above and beyond. Thanks. Must have had to pass through BT territory to get here too, didn't you? They weren't joking when they said you were a legend. Okay, it's time. Do you mind connecting us to the network? டாக்டர் போட்டால் கனெக்ட் ஆகிடுமா? ஓகே. Stranding. Sam, as always, thanks for bringing more folks into the UCA. Looks like we're on the chiral network. And with those materials you brought for our chiral printer, we can produce supplies for you here as needed. Think of it as our way of returning the favor. Now head west and keep on doing what you do. Okay. Good. The distro center is on the network. Sam, do me a favor. Take your BB to a private room and connect it to the incubator. Okay. Private room. Good work. Extract. கொடுத்தாச்சு.
Your private locker can be used to store cargo and the like. Dead man, you there? Little help? Okay, Sam. Remove the pod and connect it to that incubator. It's in. Good. A temporary excess of stress. Easily addressed if we return it to its mother's womb. Mother? Located in the capital Knot City ICU. Oh. Brain dead, of course. Brain data. You mean still mother? Correct. A steel mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. Oh. And you, in turn, connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs. These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. BBs need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain this deception for so long, which is why we must periodically update the environmental data by synchronizing it with a still mother via the chiral network. There. The update is in progress. Right now, the pod is synchronizing with the Steel Mother in Capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. Returning your BB to the womb in this manner will temporarily reduce its stress levels. That being where it technically belongs, of course. Kid looks happy. I'll try adjusting the oxytocin dosage. Autotoxemia should set in much slower from now on. You should remember that BBs are just equipment. Try not to get attached. Each one has been physically removed from its steel mother's womb. A process that renders them unpredictable and prone to failure. No BB on record has remained in service for over a year. It may need to be retired before this expedition is over. And then? You saying there's no way to keep my BB alive? You must understand, there is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Oh, right. You asked me to look into why the BTs might be reacting to your blood. I spoke with Hartman. We should have your results soon. Anyway, get some rest. You and your BB are both exhausted. Good night, Sam. Okay. அவனுக்கு கப் பண்ணிக்கிறான். London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam? Can you see me? How are things over there? Still not under guard, still not chained up, still can't leave.
Oh. But if you can keep making connections, if you can get to me, we can go back east, back home. Thank you. I mean that. It's bad. There are fewer and fewer people in the cities these days. No one's having children anymore. But humans aren't made for living alone. They're supposed to come together, to help one another. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, then, well, it's like Bridget said, extinction. Come on. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. As long as they're still around, there's no escaping it. But at least we'll have hope. I'll be waiting, Sam. Wait பண்ணியிருந்தா Waiting for you. Come and find me. Hello, Sam. This is Hartman. Since you're awake, it might behoove you to freshen up. To that end, why not take a shower? It's good for the body and soul, and also my research as it happens. சரி control match. Mic display mute lo irukkum. ஷவர் ரெடி முன்னாடியே பண்ணிக்கலாம். சரி திருப்பியும் மாற்றணும். டைலாக் வருது. I'll be taking a sample of your shower water in order to study the effects your bodily fluids might have on a BT. Study other people with dooms? Everyone in Bridges, myself and Mama. Results thus far are inconclusive. But you possess other singular qualities, being a repatriate as well. I must confess to a measure of optimism. Processing fluids. Waste products. Drilling. Dispensing. There. Take the sample with you. Should the opportunity arise, try using it on a BT. Oh. I'm curious to see how they react. Weapon on BT. Who knows? It may even prove beneficial to you.
There was an old research paper detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the Death Stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. There may well be hope for humanity. Sam, I have no interest in rebuilding America. I want to recover the past. 5, 4, oh, it's almost time. 2, 1. Okay. After you make your connections and nothing happens, then what? I said, then what? சொல்றான். Sam, sorry to bother you while you're taking a break, but I figured you'd want to hear this. Hell, maybe it'll help you rest easier. We received a number of messages addressed to you. Oh. I've not taken a look myself, but I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful information. Mail can be accessed via your cufflinks, as well as the terminal in your private room. There's something else I'd like to share with you. With the Chiral Network, we now have the power to reclaim our past. Data once thought lost forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. Our archives are still a work in progress, of course. But as we expand the network and integrate more way stations and cities, we'll be able to recover more and more information, such as the previous expedition's logs and reports. Okay. Everything they sent back was lost when Central Knot City was destroyed. Now, we've managed to restore some already, in fact. You can access them from a private room terminal or your cufflinks by selecting Archives. Might make for interesting reading. Okay. Sometimes. Oh. வேற ஃபிகர்ஸ் வைக்க முடியுமான்னு தெரியல. நான் குடிப்பாங்க.
do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. Says the woman in the mask who's done nothing but lie to me. Sam, there's something I forgot to tell you. It's about managing your BB stress levels and reducing the risk of autotoxemic attacks. There are a few things you can do if your BB starts showing signs of distress. Such as? Such as take a moment to look after it. Cradle the pod, gently rock it, that sort of thing. Okay. Out of curiosity, how's it doing at the moment? Before I answer that... Something wrong? When I hook up my BB, I see things. What kind of things? Like a face, someone I don't know, calling to me. There's this room, too, with other people talking, but I can't make out the words. Bleed-through effect. Didn't I warn you about this? You're mistaking the BB's memories for your own. They're false flashbacks, nothing more. Let me explain. A BB is harvested from its steel mother at around 28 weeks and placed in a pod. To be clear, this is before it's even born. The procedure halts its development. But even at 28 weeks, its sensory systems have matured enough to process external stimuli. It is more than capable of encoding this information into memories, which can bleed into yours via your connection. So who's the man I saw? Someone from the medical team, maybe? Or a BB technician? Does it matter? The BB has been in circulation for a while now. It's been handled by a lot of people. How should I know which one made an impression? 'Cause you're the expert. No one's an expert, Sam. BBs were developed decades ago in secret. They're your quintessential black boxes. We may use them, but we don't truly understand them. Believe me, I've been trying to learn more, but almost all of the old records are gone. If I find anything out, I'll tell you, all right? Dead man's honor. While you're resting, I ran some network diagnostics. Beryllium monitoring and holographic systems are nominal. Unfortunately, our printer is offline. I know, after all the trouble you went through to bring us those materials. This one's on us. We ordered a part a while back, but it never arrived. The printer needs it to communicate with the chiral network. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack dab in the middle of their territory. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back? Can't think of anyone more qualified than you. Okay. Steal பண்ணுமா? Okay. Mama's added a watchtower schematic to your PCC. If you don't have it on you, consider fabricating one. You never know when you'll need to recon an area. That thing you're holding is a crystal collector. Now, as the name suggests, it provides secure storage for any crystals you gather. Okay. அதை வச்சு collect பண்ணுமா? Okay. Allow me to describe your quarry. Chiral crystals appear gold to the naked eye and are frequently found in formations resembling human handprints. Surrounding rocks and debris tend to float a few feet above the ground. And they are most commonly found in areas with high precipitation. Got all that? Rain, floating rocks, golden handprints. That's your trifecta.
Look for these 3 things and you'll find the crystals. If you've been especially observant, then perhaps you already know where to look. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Safe travels. El sueno. Name's Sam. வாங்க boy, welcome to the stream. வாங்க வாங்க நாளைக்கு பிஇடி போர்டு எக்ஸாம். பிஇடிக்கு போர்டு எக்ஸாமா? என்ன ப்ரோ சொல்ற? பிஇடிக்கு போர்டு எக்ஸாமா? Don't mind me. எப்போ ப்ரோ இதெல்லாம் பண்ணானுங்க? Weapons restrictions lifted. Extra wow. Okay. Call it a rule or a habit, but most mules almost always bring stolen shipments home with them. Find the post box, steal back the cargo. Simple as that. But be careful, these guys are armed. If this goes sideways, be ready to fight. Fight down? Armed சொல்றீங்க, fight சொல்றீங்க. Can be used bind human images from behind attack cost of this. Oh, Vippa. Vippa என்ன தெரியல. Old LT ready stand by use பண்ணல. Committee they will add this extra cell for mark negative. Oh, pass mark போகுதுக்கு இந்த மாதிரியா? ஆஹா, என்ன இது ப்ரோ? லைக் என்ன போர்டு சமச்சீரா சிபிஎஸ்சியா? நாளைக்கு
நாளைக்கு இல்லை 18th. ஓ 18th. ஓகே ஓகே ஓகே. Today's a good day. Thanks for the help. Remember, Sam, before you approach the mule drop site, we recommend you use a watchtower to confirm the location of the post box containing our cargo. Mule drop sites are rarely deserted, so remaining undetected is key. Keep a low profile and move slowly to minimize noise. பார்க்காத சிபிசி தான். ஓகே ஓகே ஓகே. தூக்குற ஆள் இருப்பாங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. செம்ம ஸ்டண்ட் வேணும். சரி ப்ரோ, ஐ won't come to the live till March 25th. See you later. வா. ஓகே ப்ரோ, நோ இஷ்யூஸ். சேட் கூட பண்ண தேவையில்ல. இது எப்போ வரணும் தோணுச்சா வாங்க, நோ இஷ்யூஸ். கண்டிப்பாக வரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஒட்டாம மைண்ட்ரு வாங்க. எனிவேஸ், குட் லக். எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுங்க. எல்லாமே பாரு வேண்டிய Busy? Seems all the mules in your vicinity have been incapacitated. Hey! இங்கதான் இருக்கு.
ஃபஸ்ட்டு எடுத்துப்போ. ஈஸியாக தான் இருக்குது. ஏர்லி கேம் தானே, லாஸ்ட்டில் தான் தெரியும் வரும்போதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி அப்போ ஓகே ஓகே. போஸ்ட் பாக்ஸ் அதான் சொல்கிறீங்க. ஓகே. இது ஆங்கரு லேடரு எல்லாமே ஒன்று ஒன்று. பூட் கிளிப்பில் இருக்குது தானே சொல்கிறீங்க? சரி சரி. நான் அது கீழே போட்டது பாருங்க, இன்னும் இருக்கு பாருங்க, இன்னும் வச்சுருக்கு. சரி. ஓகே. ஆஃப்லோட் தான் தெரியுது. ஆஃப்லோட் பண்ணிட்டேன். இது எல்லாத்தையும் போஸ்ட் பாக்ஸில் போட்டுடலாம். ஓ தூக்கம் இருக்குதா இனிமையா? ஓகே. கேரியர் பேக்கு. சரி, கேரி டவுன் பேக். இது பிசிசி. இது லேடர். லூட் கிப்பு கிப்டு. கீழே போட்டிருக்கேன், திருப்பி எடுத்துக்க முடியாது அப்புறம் இதா. சரி
அப்படியே விட்டு போயிடலாமா? அதான் இந்த இது அந்த பிரிண்டர் கேட்டானுங்க, மெட்டல் கேட்டானுங்க. மெட்டல் தேவையில்ல, இருக்கு. மெட்டல் இந்த இதான் கேட்டானுங்க, இந்த இன்டர்ஃபேஸ் தான் கேட்டானுங்க. சரி, எதுக்கோ அந்த 100 மெட்டல். ஓ இதே அது மாதிரி தான் இருக்கு. ஓ ஓகே. ஓகே. ஹெவி வெயிட்னா இன்னும் லோடு வச்சுக்கணும். ஓகே. எம்ஜிஎஸ் மாதிரி போட்டு மொத்தல மியூல்காரங்க வந்தாங்கல்ல, அதான் மியூல்காரங்க வந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி. மொத்தல நல்ல சும்மா கையில குத்தினாலே தொங்கிடுறாங்க. இது யார் கம்பேர் பண்ணாங்க? இல்லை தான் நினைக்கிறேன், பார்க்கவே இல்லை. டெவல் மேக்கருக்கு தான் அந்த கிரெடிட்ஸ்க்கு வந்தது. இல்லை, டெவல் மேக்கருக்கு தான் வந்தது. என்னடா வீட்டு காணும். சரி, அது ஸ்டட்டர் ஆகும் ப்ரோ, ட்ராவல் ஸ்டட்டர்ஸ் ஆகும் ப்ரோ. இப்போ இடம் மாற உங்களுக்கு. Mules. Damn addicts chasing a cargo high. Shame we gotta deal with their bullshit at all. Back in the day, AI did everything. Deliveries were handled by unmanned vehicles and drones. All we had to do was sit back and let them work. It was revolutionary. Damn near singularity. 2070 Super No reason 6GB for it not to take off, தானே. but it didn't. People didn't like it when we took the human element out of the service industry. So, after some consideration, we went back in. Made jobs no one really needed and gave them to folks who couldn't live without them. And from there, it snowballed. Now we got cults of cargo chasing crazies who get off on hijacking shipments. Jackal's always on the lookout for the next porter. Make sure you're not him. அதுக்குன்னு ஒரு நேமிங் சிஸ்டம் இல்லைன்னா அந்த 4010 4020 அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா கூட பரவாயில்ல. எங்கே அப்படியே Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. ஆமாம் லேப்டாப். Contaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Keep on keeping on.
time to get that chiral printer in working order. அப்போ வரும் bro. Sorry to push you through so much trouble, but trust me, it'll be worth it. Excellent. The unit doesn't have a scratch on it. Powder. Never doubted you'd come through for us. Sam, how are your shoes holding up? Nothing ruins your day like shoes falling apart while you're on the job. Carry on like that, and it's only a matter of time before you injure yourself. I've arranged for boots to be added to your supplies. Bridge is standard issue, so they ought to fit you fine. You should always carry an extra pair. But if you forget or run into trouble, you can fabricate another via a terminal at one of our many facilities. Okay. Good work, Sam. It seems your connection level is increasing. Okay. As your connection level increases, larger quantities of resources will be அவரே made வசந்த் available ப்ரோவே to you சொல்லுவார் at our லேப்டாப் கூட facilities. வாங்கிருங்க ஸோ இது அவரே சொல்லுவார் acquire your first piece of customization data. பார்த்தேன் ப்ரோ அது ஆமாம் 5070 ஒன்லி ஆமாம் $10,000 ஏறி bro at least. New title learned. Okay. See you around. Congratulations, Sam. I understand you now have access to a chiral printer. An extraordinarily useful device that can only function because of the manner in which our network utilizes the beach, enabling us to transfer massive volumes of data instantaneously. Since under normal circumstances, such transfers would take hours, if not days, some have speculated that the chiral network might, in essence, be a time machine. That it is transmitting data into the past. Suffice it to say, we have yet to fully grasp the fundamental nature of the network and the beach which we have come to rely upon. One might liken our relationship with it to that of primitive man's with fire. Is it useful? Quite. Is it dangerous? Undeniably so. Nevertheless, we have decided that the reward outweighs the risk. Furthermore, as the BTs are linked to the beach, it stands to reason that further study and experimentation could be of considerable benefit. The same can be said regarding you, of course. Rest assured, I will keep you apprised of what I learn. You have my word. Good work. ஏதோ தாண்டலையா நேட்டிவ்ரா ஆர்க்கு இது ப்ரோ கிளாரப்ஸ்க்கு வராது எப்பிக்ல வராதுல்ல ஆமாம் எப்பிக்ல வராது ஆமாம் அது ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு அந்த ஒரு சிட்டி மாதிரி வரும் ப்ரோ அங்கேயே 15 rupees போயிடுச்சு ப்ரோ ஆர்டர்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா அப்புறம் அது ரெஸ்ட் எடுத்துருவா ப்ரோ ஆர்டர்ஸ் எதுவுமே வரல ரெஸ்ட் எடுத்துட்டேன் அது அப்படி தான் பண்ணோம் ஆ ஆ ஆ
ஓ ஓகே 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 ஆர்டர் இல்லையா ஓகே இது ரெண்டுமே இருக்கு பண்ணலையா ஓகே 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 இது வேறு பார்க்க சொன்னானுங்க வைப்போம் மூணு குடிச்சா ஓகே நான் போன வாட்டி 2 குடித்தேன் ஓகே போன வாட்டி 2 தான் குடிச்சேன் போட்டுறேன் அப்போ இது இந்த இதில் குத்துறான்ல இந்த பிராண்டு அதுக்கு பதிலாக மான்ஸ்டர் வச்சுருந்தானுங்க பார்த்துங்க அதில் வருமா அது கான்ட்ராக்ட் போயிருக்கோம் அதை எடுத்துருப்பாங்க அது ஒரு ஃபுல் பாரே ஏறிச்சு 25%. Put it down, okay. நல்லது. Hello. Okay. Beginning scan. Have a still got work to do, Sam. Let's not keep you for waiting. Safe travels. Safe travels. Hello. Hello. Weapons restrictions lifted. Sam, chiral crystals are pretty small and can be difficult to spot with the naked eye. I'd advise you to use your Ultradeck to point you in the right direction. If you want to survey a wider area, though, you might consider building a watchtower and relying on sensors.
இங்கே நான் ரைவல்ஸா ரோகு இது கேம்பிட்டா ஃப்ரீ கேட்டகரிக்கு தான் ஓட்டுவான் இவன். இவ்வளோ ஃப்ரீ கேட்டகரிக்கு தான் ப்ரோ ஓட்டினான். செவன்ட்டிலாம் மாற்றினோம். 70லாம் Gila. Itulah. Apa dia dah? Mana dia dah? Apadah, mesti baca. You're clear of BT territory. The Death Stranding's to blame for all of this. The gazers, the fall of America, everything. It warped the world beyond recognition. Humanity had to scramble like rats fleeing a spaceship. But there's nowhere else to go. There's no future living like this. If we're to survive, we need to find another way. A way to overcome the BTs, the Death Stranding, the whole damn Mech. Sam, you can use share lockers to exchange cargo with other porters.
இங்க பாரு. அங்க இருக்காங்க. Almost ruined that. Change footwear for the first time. Oh my god. இது மேக்ஸ் 40யா? Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Sam, assuming you've got your PCC in order, head to the site I designated to build that post box, would you? You should have no trouble finding it if you check your map and compass. பிசி இல்லையே ப்ரோ, அதுதான் வச்சு ஓட்டணும். Weapons restrictions.
Sandalwood. ஏதாச்சும் டெனோ இருக்கோ கேமா வாங்கிட்டேன். அதான் பிஎஸ் தான் ஆஹா. Seriously? Anybody hear me? Sandalwood. எது ப்ரோ? பார்த்தோம். ப்ரோ இன்னும் எத்தனை நாள் ஆச்சு? டிசம்பரில் போனோம் ப்ரோ. 2 months எவனாச்சும் வாங்கிப்பாங்க. அதுக்குன்னு எப்படி ப்ரோ? இந்தியாவில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. யூரோநெட். ஐயோ குழந்தை எப்படி பண்ணுறது? இப்போ கிரேடட் பண்ணுமே. So how you holding up, kid? Hold L1. Can't beat it. That's right, just sleep. அவ்வளோதான். டச் கண்ட்ரோல்ஸ் அதில் தான் ஓகே. பழைய ஏசி வேணும்னா அல்டிமேட் போடணும். அவன் எல்லாமே வச்சுருக்கிறான் ப்ரோ. ஏசி 1லேருந்து எல்லாமே வச்சுருக்கான். Sam, I see you've arrived at the designated site. Good. Now then, ready your PCC and select host box. Build one within the area specified. AC 3 வரும். 3
keypad down தானே. Good work, Sam. That's a fine looking post box. நீங்க எப்ப ஆடுனால உங்களுக்கு எல்லாம் காமிக்கவே மாட்டீங்க நீங்க You can share பண்ணுங்க. cargo and equipment with your fellow porters. Deposit a ladder and a climbing anchor, and I'm sure உங்களுக்கு someone will காமிக்கவே eventually மாட்டீங்க come எப்பயே along பண்ணாலும் and use it. காமிக்கலையோ உங்களுக்கு If you've got enough supplies, why not உங்களுடைய leave some ஸ்ட்ரக்சர் behind? எல்லாம் கேம்ல. Do right by others, they'll do right by you. ஓ ஓகே ஓகே சூப்பர் வந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஓகே எம்மாடி எவ்வளோ தூரம் போகும். எங்கே இருக்கேன் எம்மாடி எவ்வளோ தூரம். அது சின்ன கேமு முடிச்சிட்டின்னா அது ஆடிடு. நீங்களும் முடிக்கணும் ப்ரோ, மறக்காதீங்க. இல்லை ப்ரோ நீங்களும் முடிக்கணும் ஸ்பேஸ் பண்ணிட்டு மறக்காது. ஸ்பேஸ் பண்ணிட்டா ஸ்பேஸ் பண்ணிட்டு பஜ்ஜி திங்கிற மாதிரி திங்க போயிடுச்சா. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you.
I'm so glad you're here. Gotta say, you truly are incredible. All right then. Thanks for everything. Good work. Weapons restrictions lifted. Second part करना है. Goddamn cottonmouth. ஆர்ஜின்ஸ் இதேதான் ப்ரோ. ஆர்ஜின்ஸும் நல்லா தான் இருந்தது. ஆர்ஜின் EA ஆர்ஜின் இருக்குல்ல, அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது சொன்னாங்க. டிசியா இல்லை, இவங்க மியூல்காரங்க. அட்டாக் பண்ணுறோம். Whoa. That was close. Oi. BTs are.
Sam. You're clear of BG territory. Super. The Death Stranding's to blame for all of this. The gazers, the fall of America, everything. It warped the world beyond recognition. Humanity had to scramble like rats fleeing a sinking ship. But there's nowhere else to go. There's no future living like this. If we're to survive, we need to find a way to overcome the BTs, the Death Stranding, the whole damn mess. Changes release அப்ப ஃபுல்லா ஆடுனா தான் சரி வரும் என்ன சேஞ்சஸ் ரிலீஸ் அப்ப ஆடவே இல்லை I'm Sam! Close one. என்னது ஓகே ரெயின்ஃபால் இதுவாகா ஆமாம் 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 ஓகே ஓகே Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Sam, Cairo crystal deliveries are a little different from the usual. The process is pretty simple, though. Access the delivery terminal to drop off any Cairo crystals you're carrying. Keep on keeping on. பச்சை கலர் தான் ப்ரோ வரும் அது பச்சை கலர் தான்
ப்ரோ உள் காக்கோ இருக்கா இல்லையா? இருக்கு, ஆனா டெலிவரி ஆக மாட்டேது. ஒரு நிமிஷம் பாருங்களே. இல்ல வேற இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கணுமா? Anybody home? பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இதுவா? ஓகே தெரிஞ்சது. அதான் போட்டுருக்கா? ஓகே. Okay. Got some chiral crystals for us? These crystals only form in places with elevated chiralium levels, which makes me wonder if expanding the network had something to do with it. Okay. Not a bad haul. Plenty enough for research. We'll take good care of it. Repair spray. Excess chiral crystals can be deposited at any facility. They'll be added to the stores held on site. These local stores include materials that you can draw upon to fabricate equipment as needed. Skilled handler. Oh, before I forget, this is for you. That's container repair spray for patching up cargo containers. Good for dealing with timefall degradation and all that. Useful stuff if you and your cargo have been through the ringer. We've added it to your supplies list, so it's readily available if and when you need it. Okay. There is a correlation between elevated chiralium levels and increased crystal formation. This may well be the result of the network's expansion. You needn't worry though. Local chiral density is still within an acceptable range. If you find any more, be sure to collect it. Ubisoft connectல உங்க profile click பண்ணி key activation If you come into more chiral crystals, you can submit them at one of our facilities. And you can deposit other resources too, along with any items you don't need. Everything has its value. What we don't use as is can be broken down into components for R&D and other applications. Mesa gun recommended. Okay. வண்டி வேணுமாமே? We've added a bridge schematic to your PCC.
The first step is laying the foundation, after which you'll have to supply additional materials to finish. Plenty of rivers and canyons could do with a good bridge, you know. Take a stroll across one you built yourself, and I guarantee you'll be glad you made the effort. Give it a try. அது கன்சோலுக்கு அது எப்பயோ சொல்லிட்டேன் கன்சோலுக்கு வந்துடும் கண்டிப்பா வந்துடும் அது என்னது என்னது அது நீ கிளைம் பண்ணோம் ஓவர்லேல கிளைம் பண்ணோம் ஓவர்லே இல்லைன்னா அந்த ரிவார்ட்ஸ் இருக்கும் பாரு அது ஹெச்ஓ அவுட்ஃபிட் இருக்கும் Have a pleasant journey. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Wait, Sam. Doesn't look like you're carrying all the necessary materials for that bridge. Make sure to take everything we earmarked for you. Travis. எவ்வளோ தூரம் எப்பாடியோ வாங்க ஐயா வந்து வாழணும் ஐயா வாங்க வாங்க ஜூலியன் ப்ரோ Weapons restrictions lifted. Welcome bro. Alright, let's see.
deve uscire in drop. Calcula mail படிக்கணும். கேக்குதா ப்ரோ இது ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். Stream now கேக்குது. லாஸ்ட்டுக்கு ஒரு பார்த்தாலே அது எடுக்கணும்னு தோணுது. தேவையா God damn it. Ay, kaçtı. The skin of my teeth. Let's talk it over.
Steady. Too close. Red post maalesef. God, செம்மையடி. Here. சொல்லு.
Oh boy. I'm done. Okay. DJ குத்துறான். நான் ஒண்டா எந்த பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட் அது டே அது time to go. அது என்ன பண்ண போறோம் Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. That's okay. It's alright. It's all good. It's all good. Okay. Someone's happy. இது லெஃப்ட் ஸ்டிக்கு வச்சு மூவ் பண்ண கால் அதுக்கு இதுவாயிருமா baby training for future appo varuma varata தெரியுதா Delivering cargo. Thank you. With this unit, we should be able to power the distro center via the chiral network. அது அந்த Other places BT too, if it works. இதுயா Here's hoping the UCA can put our electricity to good use. பட்டு வந்திருக்காங்க Mind if I have a look? அதேதான் அந்த BT ஓட ஓட்டர் How'd you get this here? You fly?
அது இழுத்து முக்கிடுச்சு அதுதான். All we need now is a connection to the chiral network. Go for it. Network bandwidth is a limited resource, and every structure you build consumes it. However, as you increase your connection level, the bandwidth available to you will increase as well. This out. About time we did our part. Thanks again. You know, I heard the rest of your team was wiped out. Makes what you're doing all the more incredible. You're a one-man expedition. I hope Amelie's doing as well as you. Wonder if she made it to Edgenot City yet. It was her that put us in charge of the wind farm. I was with the group bringing up the rear while Amelie led the way. I've never met her in person, but it was an honor to travel with her all the same. When you see her, feel free to tell her I said so, huh? Sam, got a moment? I ran an experiment with your blood. It seems you were onto something. After dispersing an aerosolized sample of your blood in BT territory, we observed reduced activity. While this is hardly definitive as we have no other repatriates to whom we can turn for additional testing, it does suggest that the bodily fluids of repatriates are repellent to BTs. Mama had the idea of developing a weapon to test this theory. The prototype should be ready soon, and when it is, we'd like you to test it. Sam, this is the perfect opportunity. We've almost got the whole region on the chiral network. All that's left is Port Knot City. Return to Capital Knot City so you can pick up relief supplies for Port Knot. By the time you arrive, we can give you the completed prototype in person. One other thing. It's not very often porters get out to that wind farm. While you're there, you should pick up any outstanding orders. No sense coming all the way back here empty-handed if there's work to be done. Have a look at that delivery terminal. அது cloudல இது பண்ணணும் bro. Cloudல பண்ணணும். Cloud என்ன ultimate Please access delivery எனக்கு terminal வந்து for further information. ஆமா bro ultimate இருக்குல்ல. அதான். Cloudல இது பண்ண ஓபன் பண்ண வந்துருச்சு. அது ரெடிம் கோடு வந்து இது வராது. இப்படி வந்து Xboxல கோடு போடணும் bro நீங்க அத போய் நான் கோடே எனக்கு கோடே கொடுக்கல. நீங்க வந்து அது வந்து கேம் ஓபன் பண்ணுங்க தான் சொல்லுச்சு. Name's Sam. Just remember, one. இருக்கு. Okay. Okay, yes, someone in the stream வந்திருக்கு. நன்றி. Thanks for watching. Kids DS, bye. Julian bro, bye bro. Wolf boy bro, bye bro. Illustrate bro, bye bro. Aris Spartan, bye. Vishwa, bye. Generation bro, bye bro. Nice bro, bye bro. Bye guys. Bye Kiji, signing out today. See ya, bye guys. Oh, you'll not pass the ending, bro. Julian bro. Okay, bro. Bye, bro. It's probably signing out today. See ya. Bye, guys. Bye, 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 bye.